Anita Goulden, a 73-year-old ex-haberdasher from Manchester, went on holiday to Peru in 1958 and stayed. Ever since, in the northern town of Piura, she has fed, clothed and housed an assorted troop of orphaned and abandoned children. The troop now numbers 34, and its latest member is Maribel, a plump little 5-year-old. But only 6 months earlier, when we filmed Maribel being given to Anita, she was a neglected and starving waif, infested with worms and other parasites. At 4.5, she weighed only twice as much as when she was born. Maribel was near to death. In a remarkably short time, in Anita's care, Maribel is almost back to normal. She has regained her strength, got rid of her parasites, and increased her dimensions in all directions. Gracias. ¿Quiere poner su vestida? Ya. Edouard Miguel, another child of the Andes, had also been handed over to Anita's protection by a sad and reluctant mother. It was her last resort to protect him from his father's beatings. Edouard Miguel was hungry, battered, bruised and withdrawn. For the past 6 months, though, he's been mixing well with the other children at Anita's house. Now it's time to try him out at school. This is his first day. The school was founded by Anita in 1960 to give a basic education to her children and to many others from the surrounding shanty towns. Buenos días todos. Señorita Teresa, aquí es un otro alumno. Él no tiene uniforme todavía porque nosotros ha usado la plata para la cólera. Pero ustedes, por favor, trate él con mucho cariño, porque él tiene miedo de la gente de la costa, el tráfico de la costa, el ruido de la costa. So ustedes van a tratar él con cariño, ¿no? Ojalá. But today, there's a new lesson for the children to learn. Cholera is sweeping through Peru, and as best she can, Anita will protect those entrusted to her care from a disease which has killed thousands. Varios niños de aquí estaban en el hospital con la cólera. Y yo no quiero más niños de nosotros con la cólera. A veces las niñas piensan, mi mamá, mi profesor es cuadrado, es anticuado, todo esto. Pero no es así, porque la cólera es terrible, terrible. Obedece la mamá. Entonces, no debe tomar agua cruda. Esto quiere decir, no toma agua de la llave. No compra marcianos, helados y bebidas. Mejor. Children are most at risk from cholera. The bacteria thrive in unhygienic conditions. And so for Anita and her helpers, weekly chores become daily chores, and daily chores get harder. Maribel and some of the other children are too young to go to school, but because of cholera, they are learning elementary lessons in killing germs and bacteria. Cierren sus ojos. Abre la boca. Yeah. Anita's assortment of mischievous, playful and incontinent children strike terror into washing machines. Wash day is all day, every day. Pally, Anita's second in command, spends much of her life shopping. Clean drinking water was always a priority. With cholera, it's a necessity. Agua. Lo tenemos por ahora. Uy, no hay agua. Para la próxima semana. Ah, ¿y ahora qué hago sin agua?
sí, es mala suerte, no ha llegado. No, mala suerte No ha llegado. para mí. No ha llegado, pero no me ha dado de Lima. ¿Y yo dónde consigo agua Monterrey. ahora? Monterrey, sí, pero está mucho más caro. Ya solo voy a comprar rápido, porque ahorita lo que me preocupa es el agua. No sé cómo va a pasar Anita de este fin de semana sin agua. El hombre dice que hay hasta el sábado. El sábado de su Sí. Pero quiero de la comalta. Ya. Sí, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5. Twice every week, this outsize supermarket trolley trundles home, to be emptied immediately by Anita's children and other eager volunteers. Ábrela, la puerta. Anita's shopping days are well known to the children of the shanty towns. There are always problems that come to the house. Well, very, very often that person does not realize that Anita is trying to stretch her money with chewing gum to see if it will go further. And it's very hard to say no when a person is hungry and you can see hunger in their face. So we're always on credit in some place or another. No hay de qué. Ciao. Anita's own children will always come first, but tomorrow she must deal with a new problem which is taking more and more of her time. Cholera is sweeping from the towns of the coastal plain into the countryside and up into the Andes where many of Anita's children were born. Some still have families who live there in poverty. Anita is making a 6-hour trip to the village of Quemazon at the foot of the Andes. Here she will try to ferret out any hint of what is happening in the isolated villages in the mountains beyond. ¿Qué está haciendo aquí, hombre? ¿Ahora? Sí, ¿Cuál? ¿Cuál, hijo? segundo. Él está en mi casa de domingo. Ha llegado de la celda. Sí. Vamos a ver. Anita's friend Lucho is in charge of publicity for the anti-cholera campaign. In spite of this, his own son Segundo has caught cholera, on top of tuberculosis. Tiene toda la medicina y debe pensar, estoy mejor, Sí. estoy mejor, estoy mejor. Él pasa de que abandonó el tratamiento del programa de tuberculosis. Entonces él solamente ha tenido tratamiento por 6 meses. Debbie sigue, hija, con su tratamiento. Debbie sigue. No termina porque es peligroso. Así es. Esa es la razón está cogido usted tan fuerte. Oh, Dios mío. Toma consejos, son. Ya. Gracias. Todo el mundo no busca para consejo, pero toma usted. Busca su vida, depende de esta. Ya. Ya sé. Anita and Pally have brought the medicines which the authorities have failed to provide. In a week's time, they will need to bring more, and still more the week after that. Cholera can kill within hours, but its victims respond dramatically and quickly when the rehydration treatment is available. Segundo has probably caught cholera from dirty water or contaminated food. The bacteria are leaking poison into his gut, causing terrible and possibly fatal diarrhea. He is losing gallons of his body fluids every day. Death, if it comes, will be by dehydration. El pobre siempre vive marginado, ¿no? Gracias a usted, nosotros hemos logrado, ¿no? Siquiera esto para muchas personas que lo necesitan, que ahorita lo necesitan demasiado con esta crisis económica de ahorita. Por ejemplo, ahorita el préstamo que no hay, el arroz, por ejemplo, lo estamos sembrando por las justas. Y entonces ahorita todos están sufriendo. Niños que antes no han estado desnutridos, ahorita están más niños desnutridos. The terrible thing is that many of these poor people that live, for example, in Pajanal, they have to walk 6 hours to get to a local post. They're dead before they get there with cholera, walking 6 hours.
So I have to try and do something for this young nurse when I get back to Piura. I have medicine with me, and fortunately, I've left a stock with her, but I know she needs more because she has at least 18 babies that have had cholera that she has treated with the medicine I brought last week. But my problem is, do I leave her more medicine, or what happens when I get further up? You see, it's spreading, and I would love to leave her all the medicine I have, but I dare not, because we do not know what we're going to find. Although it's getting late, Anita decides to go on to the foothills of the Andes, where she thinks cholera might also have struck. Communications of all kinds are poor in this forsaken land. Rumour and guesswork are her only guides. Her decision to keep some of the medicines with her turns out to be the right one. In a remote shack, she comes across a man with all the symptoms she hoped she wouldn't find. They said he's ill. I said, what's wrong with him? And of course all the symptoms is with diarrhea, vomitos, it's cholera. But fortunately, I have stuff with me, so I'm going to leave it with his daughter, and then they can take care of him. We could do with lots more, but it's the best we can do. Es solamente para frescarte, ¿ya? Ya. Porque es bien feo. Alex. Ya. Now, me voy dejando pastillas. Ya. Now, estas pastillas usted debe tomar cada 6 horas. Cuando la chalala canta, toma. Ya. ¿Ya? Mediodía, canta, toma. 6 en la noche, toma. Y 10 en la noche, repiten. ¿Qué hora en la mañana? 6, Y mediodía, 2, y la tarde, 6, y la noche, 10. 10. No olvides, para 3 días. La más líquido que puede beber, lo mejor. Ya. ¿Tiene limones? Sí hay. Bastante limón. Ya. Y agua hervida, hijo. No debe ser agua Ya, de la ya. quebrada de Ya, no, frente. no, sí. Hervir el agua. Ya. Cuando las burbujas comenzar, deja hirviendo para 10 minutos. Ya. ¿Ya? Anita's worst fears have been confirmed. Soon she will have to make another and longer journey to even more isolated villages higher in the Andes. Toma cuidado de su papi. Cholera may be under control in the towns, but these people of the mountains have been forgotten by the authorities and desperately need more doing for them. Yes, a great deal could be done for them because they're just isolated in these little cacerías. And what chance is this man to live? He has to walk hours and hours and hours to get to a posta medica. And the authorities, they think they're poor people. They treat them, you can say, worse than animals, because who is going to come to this poor man? And you can see the state of him. It's heartbreaking. And at times I'm really, really angry when I come to cases like this. And we know that this man would only last a few more hours. But there's still more work to be done. At home, there waits a medical crisis of a different sort. Not everybody appreciates the return of Maribel's strength. She has become the famous fighter in the house. She beats everybody up now. But I think it is also very important because it's this character that has kept her alive through all her great suffering. She pushed the other little girl. Yesterday I was out in the Sierra. And the other child, well, you can see her now. ¿Quién hizo esto? Who did that? ¿Usted? Yeah. No. You did not do it. And I think Brandy is the only one that stands up to her. And Brandy will hit her back, usually.
But she won the battle yesterday. Yes. Did you do that? ¿Usted hizo este de Maribel? Yo dar dos comas si dígame la verdad. ¿Usted hizo? Yo. Bueno. Maribel, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Usted? ¿Tú fuiste? No, nada. ¿Quién ha hecho esto? ¿Tú? Sí. Okay, bye. Before her next trip to the Andes, Anita wants to learn as much as she can about cholera. At the hospital in Piura, against all the odds, Dr. Bejarano and his colleagues have just about managed to control the disease. But Anita has seen for herself what is happening beyond the haven of the cities. La cólera está en la sierra. Si ha dominado, como ellos dicen, no debe ser en la sierra. En la ciudad disminuye el número de casos en toda la costa peruana y el cólera se va a la sierra. Eso creo que no es control, al contrario, ha escapado las paredes de la ciudad de la costa y se ha ido a la sierra y a la selva. Esta es una enfermedad de los pobres, porque no hay plata, no hay jabón porque no puede comprar, no hay kerosene ni leña o esas cosas para calentar y hervir el agua. No hay agua en las mismas casas. La persona buscando, como usted, doctor, cuando usted era buscando para agua para sus pacientes. The cholera epidemic has reduced the hospital services to near collapse. Children in other wards have been neglected, and many have been left here because their parents can't afford to feed them. Some of these children may eventually be cared for by Anita. Entonces, él prácticamente lo han abandonado, no le han dado una alimentación buena, ha hecho una diarrea y nuevamente ha venido acá al hospital, tiene año 8 meses y pesa 4,5 kilos. Y prácticamente tenemos al niño que está abandonado. También que es una cosa muy frecuente. El hospital viene a ser un sitio de depósito de niños que sus padres ya se han olvidado, se han desatendido de ellos. The hospital is short of almost everything: drugs, doctors, equipment. The mattresses are a health hazard in themselves. Sí, bueno, en realidad nosotros urgentemente necesitamos colchones, necesitamos frazadas, sabanitas, pañales, ¿no? Y constantemente entra un niño, sale un niño, entra otro y nosotros tenemos que poner a niños encima de niños de las colchones donde han estado niños con muchas infecciones. Es una fuente de infección. Necesitamos también medicamentos y equipos para atender a pacientes graves, ¿no? Antibióticos que son para infecciones graves, que son las septicemias, ¿no? Penicilinas. The doctors have to beg on behalf of their patients. Anita supplies whatever she can afford. Before long, she's promised a hefty subsidy to the Peruvian Health Service. Outside the hospital is an unusual stall with a rare selection of goods behind the innocent display of fruit, toilet paper, and digestive biscuits. This is literally the black market. These people bring the medicine in from Ecuador and it's sold at 3 or 4 times its legitimate price, but we just have to pay to get the medicine for these people. And in the last few months, the hospital did not have all the medicine that was needed. So we were obliged to buy wherever we could. And at the moment, I have these children that need medicine, and I know that these people have that medicine, and I cannot get it in the chemist shop. So I am obliged to buy in the black market. Whilst I am against this type of thing, I am obliged to do it for the children. Gracias. Gracias. Hasta luego. A few months ago, Anita took in one of the hospital's starving, abandoned children, Esther. Bum, 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 diddly, bum, bum. No? She's still with her. See? See. See. Ride a cock horse to Banbury Cross to see a fine lady, ride a fine horse. As a newborn baby, Esther had been left in the hospital by her mother, who could not afford to feed her.
Anita tracked down the mother and is now helping the family to get back together again. Esther is a child of the barriada, the shantytown. In a year or two, her playgrounds will be these burst water mains and sewers, where playing with death takes on a literal meaning. Cholera loves the barriada. It flourishes in its poverty, its lack of proper sanitation, its foul drinking water. The water here should be boiled for at least 10 minutes before drinking, but most people can't afford the paraffin to boil it at all. Esther's mother, Socorro, is moving out of her dusty rush matting shack. Anita has bought her a real house. Vamos a ver, no rompe esta, porque estas son carísimas. Sí, pues. Ella necesita. Socorro's entire belongings are moved by just 2 trips of the barriada removal service. Socorro has so little because last year she was burgled. The thieves took her clothes, her furniture, and then dismantled and stole the whole house. Walls, roof, fixtures, fittings, the lot. To stop that happening again, Anita is recycling this house. It'll be moved across town immediately to build a home for another woman, a woman even poorer than Socorro. Socorro's new brick house, though extremely modest, will give the family a fighting chance to survive cholera and to survive life in the barriada. Ojalá duerme mejor esta noche sin el viento del desierto. Tiene bastante trabajo de hacer ahora para limpiando todo por la cólera, hija, porque es tan peligroso. Y todo esto necesita algo, ¿no? Con cajones para poner. Pero voy a ver si puede coger poco de estas para guardar esta por los ratones. Sí, pues ahorita como estamos cambiando recién, ya después voy a limpiar bonito para que se vea. Ah, sí. ¿Electricidad? Sí, gracias a Dios. Luz. ¿Y agua? Sí, agua también. ¿Dónde, hija? ¿Dónde está su agua? Sí, acá, señora Anita. ¿Y sigue mucho? Sí, está cayendo agua, señora Anita. Sí. Entonces, ahora es falta de lavatorio aquí, ¿no? Para lavar. Esther's baby brother, Jonathan, will soon be joined in the new house by his sister. But tomorrow, Anita must leave her house and again head for the mountains and for the unknown. Anita crosses the desert plain of northern Peru at dawn. The trip to the Andes is a long, hard one, and with bandits and terrorists operating in the mountains, she wants to get there before nightfall. On her way up the slopes of the Andes, Anita makes the rounds of her various adopted villages, hammering home her anti-cholera slogans and piecing together whatever scraps of information she can find. Qué gusto de verte. Bien. The news from the villages is pretty much the same. 5 dead in La Cruz Bahia, 9 dead in Tambo Grande, never enough medicines. ¿Y cómo está por aquí? Bien. No hay ni suero de glucosa para inyectar al paciente, ni tetraciclinas, ¿no? Y si hay, solamente hay 2 para 4 pacientes y no hay más. Es una cosa terrible. Yo siento como esta, ¿no? Porque, ¿sabe? Hay gente muriendo en sus casas y no tengo yo medicina. Ha llegado a la quemazón. Yo he dejado en la quemazón porque la cordillera no tiene nada. Pero la cosa es limpieza, aseo. Sí. Ese es el único. Y particularmente con los niños más que todo. Porque debe lavar sus manos bien antes de comer. Después del baño.
de Dios. Está usando esta agua para beber, hija. Sí. Ya, well, toma bastante cuidado porque mucho es contaminado ahora. Entonces, hervir el agua para 10 minutos. Bastante limón y el agua hervida y las manos limpias. Por favor, no olvides las manos limpias. Antes de comer, lavar sus manos. Todo, ¿ya? Prometer. Anita's destination is the tiny, forgotten village of San Francisco. She makes regular trips here, the birthplace of many of her adopted children, where their mothers, fathers, brothers and sisters still live. She has strong, deep-rooted emotional ties here. But in spite of the poverty, there is hope and even a little optimism in San Francisco. Anita's continual health warnings have meant that there has been only one death from cholera in the village. Gracias, Lord. Qué gusto que no ha perdido nada. The worst cases of the disease are in the almost inaccessible villages lying high above San Francisco. Pero todo está bien, ¿no? Sí, señorita. Soon, people will begin to drift down to the village to collect Anita's medicines. Pero creo el peor ha pasado de aquí, ¿no? Dios quiere. Pero gracias a Dios, porque por lo menos nosotros ha salvado las bebés. Y eso es todo. Pero usted, señor, quiere agradecer a usted, Eugenio. Gracias, señora Anita, por su personalidad que está visitándonos a esta comunidad. Agradecemos en todo momento, en todo instante. Pensamos también usted en un sentido humano, cristiano. Y si no hubiese sido usted, oiga, quizás la enfermedad se hubiese propagado más. Sí, su hermano, mi hermano. Así sí. es, señora Anita. Pero yo estoy alegre que nosotros no ha perdido. Solamente uno, ¿no? Un hito, nada más. El resto estoy... Pío, pío, cuando tiene hambre, cuando tiene frío, la gallina busca el maíz en trigo y prestaron comida y Hay 4 enfermos, me creo que en Socha, baja. Babies. Hombres viejos y 2 ñañitos. 2 niños. ¿Cómo está Celso? Está malo, está. No me digas. Sí, él ha estado malo. Antes ahora ya está un poquito andando. Ya estaba en cama. Me lleva usted a bañar a Tunal. Oh, Dios mío. Pero el baby, dígame, ¿qué pasa con este angelito? ¿Tiene diarrea? ¿Dolor? ¿Vómito? Vómito le ha agarrado, pero ahora ya le va plantando. Ya. Entonces, esta medicina es para el niño. Ese suero, and es muy bueno, es called Frutiflex. Y los niños les gusta esta porque tiene un sabor agradable. Ya, so, toma esta, love. Y toma esta. Ya. No hay de qué, love. Ya. Vamos, love. ¿Tiene alguien para acompañarlo? Ya, vamos. ¿Quién puede ayudar a ella? Within a few hours, the mountain grapevine has brought news of the dead and dying from the surrounding villages. El hombre muerto, el mujer muerto, el hombre muriendo, y 7 niños en una casa.
Toda la zona. Es terrible. En este minuto, Phil, tengo un gran problema, ¿no? De yo misma. Yo dejo todo que tengo aquí, Sí, ahí está. o llevo para la quiza. Yo he usado todas las cajas de suero para adultos que ha traído. Sí, sí. Tenemos poco de los niños y si adultos llega, deberá 6 al menos Ya. de estas son. Sí, Anita. Usted sabe cómo yo he programado, y ahora todo es al revés. Ya. Pero debe tener en mente, nuestros fondos son limitados, Así es. pero debe dar donde hay la urgencia, ¿no? Donde hay más distancia Ya. para ayuda. Ya está. Esa es la decisión. Ya Anita. ¿Ya? A nosotros programar en Piura Sí. cuando nosotros fuera del problema, Ya. porque puede calcular mejor y ver las cosas más frío, Claro. quiere decir, porque todo es tristeza en este filo. By now, on the subject of cholera, the villagers of San Francisco are probably the best informed in the whole of Peru. But that isn't going to stop Anita from informing them all over again. Buenos días. La razón para la visita ahora es para explicar acerca de la cólera para ustedes para entender, porque su vida está en sus manos. Anita's teaching methods need props, but without a real human intestine, she has to improvise. Cada vez en el baño es 1 litro de agua. ¿Cuántas veces ustedes van para el baño? La gente que tiene cólera sabe. Bastante veces. ¿Y cómo es el globo? Este es su intestino, organismo. Después la diarrea. Entonces, cuando la persona pierde conocimiento, es peligrosísimo. Porque todo puede caer adentro. No hay apoyo. Y esa es la razón y la importancia de los bebés cuando tienen diarrea. Agua. Y recuerda, el arroz tiene un antibiótico natural. No es artificial, es natural. Towards the end of the meeting, Eduardo Miguel's mother, Maria, comes forward. She's trekked for 3 hours from her own village, even though she herself has only recently recovered from cholera. Maria is missing Eduardo Miguel, but is still worried about his father's violence should her son return home. She's come for news of him and for the photograph which Anita has promised to bring. They'll be able to talk after the meeting. Pero no preocupes porque Miguel estaba bien ahora. Me olvidé de traer una fotografía. No, para eso me viene de repente, me ha traído una fotito. Yo voy a traer. La próxima vez yo prometer de traer una fotografía. So, no preocupes para él. No ha crecido bastante, parece engordado. Como que ha engordado, ¿no? Sí. Sí, ha sido bien gordito. Sí. No tiene miedo ahora. A veces, una noche ha tenido, pero yo creo este es dejando. Al principio, él llora en la noche. No. Él dijo no. Pero yo he cogido, él habló con él y él cae dormido otra vez. Sí. Él dijo, Anita, yo estoy aquí, mi amor, sí. Por favor.
Maria's questions are interrupted by some of Anita's friends who have walked miles from their luckless village of Coyuna. Bien, hola. Hola, hola. Gracias. ¿Y qué noticias tráeme de Coyuna? Señora Anita, nosotros, lástima que a veces nos ha dado pena bastante que nuestros compañeros hemos perdido hartos, 9 personas en nuestro caserío, señora, que a veces nos sentíamos afligidos. Aquí ella ha perdido su papacito, que ha sido... Señora, que ha muerto. No importa. Y bastante familiar de nuestro caserío, claro, unos 100, porque ya nos da pena movernos de nuestra casa porque se sigue la enfermedad. Pero tengo medicina aquí. Eso es lo que queremos, señora Anita, de que usted nos ayude, si quieran que sea con un poquito, para tener nosotros, porque habemos muchos que tenemos plata y algunos no tenemos el dinero y necesitamos siquiera para una pastillita, porque... Mira, yo nunca en mi vida vender medicinas ni nada en Perú. Yo he traído medicina aquí y próxima semana yo prometí, porque Philo Max va bajando conmigo, y yo prometí lunes o martes mejor, yo coge más medicina para los pobres de ustedes. The thriving black market in drugs operates even here in the mountains, where life is bought and sold as cheaply as in the towns. But these women are honest, and they will give Anita's medicines freely to all those in need. Yo creo de su hermano me voy a dar la medicina ahora, pero prometirme de llevar ahorita. Sí, yo ya porque puede morir. No, yo ya me voy ya llevándole la medicina, ya me voy. Ahora, me esperan un ratito. Aquí son 24 pastillas. Y la razón que muchos de ustedes tienen dolor todavía, no ha tenido suficiente pastillas para matarlo. No, él debe tomar 2 pastillas, 6, 12, 6, 10. Cuando la chelalo canta, la pastilla, sí, cada 6 horas, sí o no. ¿Ya? No, momentito, no perder estas porque es la vida del hombre. Y recuerda que después cada disposición es un litro de líquido. There we are. Vaya con Dios. Ya, señora, ya, gracias. No hay de qué. Chao. Chao. Gracias. Chao. Toma cuidado. Chao. 6 en la mañana. Mediodía. Anita's visit is cut short by the mountain rains. She must leave straight away or risk being stranded for days. ¡Luchito! On the way down to the valley, Anita again demonstrates her talent for finding trouble. Cholera, for the moment, can take a back seat. In the village of Los Ranchos, a young boy, Nexor, has been bitten by a poisonous snake. Bitten 8 days ago. I think if we get him crossways. This little boy has been bitten by a macanche. This is a very poisonous snake that is found here, and it's fatal if you cannot get attention quickly. Well, they've been treating him with the herbs and curarina, but the venenum has got to be taken to the hospital, and he has to be given the antidote. And please God, we will save him.
Nexor's mother, Lisa, travelled anxiously with her son to Piura, but she's poor, and so Anita must pay yet another hospital bill. Hola, Cholo. Hola. ¿Y cómo estás, hijo? ¿Poco mejor? ¿Ya? Este es bueno ahora. Ahora no es hinchado aquí. Yo voy a encontrar sangre santa pronto, con la ayuda de Dios. Y cuando ellos ponen la sangre, eso es para hacer usted más fuerte, ¿ya? Porque vomitando la sangre y la sangre saliendo de la nariz, la boca, debe regresar toda esta sangre. Is less than half the quantity of blood in his body. They told me last night I had to find blood. But it's a question. The blood is not given freely in Peru. People have to buy blood. And I have to be very careful because of AIDS. And many of them have had jaundice and do not even realize they have had jaundice. But we just are trusting God. And somehow or another, we've got him here alive. And I'm sure God is going to save him. Yeah, love. Carmela, estoy en apuros en este minuto por sangre. Un niño traído de la sierra ha tenido una picadura de una macanche y es tan baja de sangre que él debe tener. Pero Rosana, ella perdió casi más que la mitad de la sangre. Me está pidiendo para sangre, pero yo no puedo permitir a esta niña de morir. Porque, oh Dios mío, es la preocupación para la sangre, Rosana. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Rosana. Millones de gracias. Ya, chao. Pali, tenemos poco, por lo menos. The battle for blood is being won, and Anita can at last spend a little time with her children. Vamos a ver. With so many demands on her finances, she still relies on donations of money, clothes, and toys from Britain. Ven. On every other day, Ronnie lies without moving on his bed. But today he manages a grunt of delight and an outstretched arm, his first reaction that anyone can remember. Ese es. Cógelo. Oh, es la primera vez. Cógelo. Bonita. ¿Ya? Ahora. Un aplauso para él. Un aplauso. Bastante le quedan bien. ¿Sí? Para ti. Muy grande. ¿Ya? Muy grande. There we are. ¿Todo? Oh, lindo. ¿Quién es esta? Maribel. Espérate hasta mi casa. Carlos Powell suffers from severe cerebral palsy and much else. He is usually bedridden. But with donated money, Anita has been able to buy him a wheelchair, and the thought of his new mobility leads to almost uncontrollable excitement. Sí, love. Sí, es bonito, sí. Es bonito, sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Le gusta? Es. Chao. Nosotros vamos a Lima. Chao. Una risa que el español. Mira, sí, ella puede ver. ¿Dónde está el vestido? ¡Ah! ¡Es tuyo! Imagínese este vestido. ¡Oh!
Vamos a ver. Míralo. Oh, this is preciosa. Oh, there's nadie en el mundo tiene un vestido como esta. Nadie. Oh, Maribel. Oh, I think you are beautiful. Yo creo usted es hermosa. She's lovely. It's been a good day for everyone. Even Lisa's worries about her son's snake bite are fading. Me parece, Lisa, usted es más alegre. Yo me encuentro feliz y a mi hijito que va un poquito mejorcito. Bastante mejor. Sí, sí. Porque apenas ha llegado. Ay, cuando vine de penísima. Él para la hemorragia principió a escupir así manchas de sangre. Yo decía, ¿qué tendrá mi hijo? Siente mí así hablando. Y me pidió que le dé agüita fresca, creí. Y me paro a dar cuando le viste, guash. Se desmadejó y ya se murió mi hijo. At this moment, everything has gone wrong. We had people that had promised to give blood, and we've discovered that one of them has, just a few months ago, had jaundice. So he cannot give blood. So Pali is out now running around to find some other person that will give it, because they only want him to have fresh blood. It must be passed immediately, and he's not in a good condition. But at this moment, I'm not certain whether to scream or cry, one of the two, because you try to get everything working out, and then everything seems to go upside down. I think to live peacefully in Peru, you have to be blind, you have to be deaf, and you've not to think. And then you can live peacefully in Peru. Because all the sorrows, all the things that go wrong, the petty things that go wrong, that could be put right. Anyhow, I just have to wait till Pali comes in. She's out running around. And I can only pray that we can get some person for the child. Debemos tener paciencia. Ya está la sangre. Ya está. Tiene la sangre. No tiene miedo. No, no tiene miedo. Estos ochos son valientes, son machos. Sí, bien machos son de Socha. No tiene miedo tú. ¿Ya? Porque él va mejor. One problem is almost solved. After a few more days in hospital, Nexor can look forward to a 6-hour, bone-breaking journey back to his village. But the problem of cholera is quite a different matter. Anita keeps her promise to send more medicines to the mountain villages, but not before Philo from San Francisco has had yet another lesson in usage and dosage. Dar este primero, porque este will cogerlo el día por lo menos. Ese es Frutiflex. Esa es la tetraciclina. Debe tener 2 a las 6 en la mañana, 2 a mediodía, 2 a las 6 en la noche, y 2 a las 10 en la noche. These 2 weeks in Anita Goulden's life have been fairly typical. On the whole, they've been a good 2 weeks. Anita is aware that she can't go on forever, but in spite of this, shows every sign of doing so. Tomorrow will bring new difficulties, but until tomorrow comes, Anita and the children can dance.